Hello everyone, my name is Aida and today we are going to have a small workshop which is devoted to Anичков Palace and how you can give a tour around Anичков Palace. Я думаю, вы догадались, это будет небольшой мастер-класс о том, как можно провести экскурсию по Аничковому дворцу на английском языке. First, we shall start talking about the history of Anичков Palace. And let's talk about the first owners of Anичков Palace. Maybe you know Elizabeth I. This is her portrait. She was the empress who ordered to build Anичков Palace in 1741. But the first owner of this palace was the Count Alexei Razumovsky, because Empress Elizabeth presented it to him. Я надеюсь, вы все поняли слова owner. И что это значит? Правильно, владелец. The first owners of the palace. You can see them on this picture. And who was the first owner of the palace? Yes, right. Count. Count. Кто догадался уже, что это значит? Count, граф. The Count Alexei Razumovsky. The next owner of the palace was Catherine II. But she also gave this palace to her, и вы уже знаете это слово, фаворит, который по-английски звучит практически так же. Favorite, and probably you know who he was. Prince, князь. Prince Григорий Потемкин. Немножечко остановимся и обсудим граф. То, что в русской историографии называется граф, по-английски count. А то, что называется князь, но не принадлежащий к императорской семье, это prince. А вот так сказать, члены императорской семьи, ну, скажем, Екатерина Павловна, вот вы видите, княгиня, она duchess. То есть два термина, которые звучат одинаково в русской историографии, по-английски называются по-разному. Итак, век XIX и владельцами дворца, owners of the palace, the Romanovs dynasty. And this palace became a wedding present. Наверное, вы тоже уже догадались, что это значит wedding present. Подарок к свадьбе. And in 1811, the Grand Duchess Екатерина Павловна, you can see her in this picture, she married George of Oldenburg, the Duke, George of Oldenburg. And you can pay attention again in Russian, по-русски титул герцога в английском языке передается тоже как Duke. Это потому что в русский язык титул
перешел из немецкого языка. And then the next owner of the palace was the Grand Duke, the future Emperor Nicholas I, and his wife, the Empress Alexandra Feodorovna. And you can also see them on these pictures. The last owners of the palace were the Emperor Alexander III and his wife, the Empress Maria Feodorovna, and probably you know her maiden name. Давайте обратим внимание на это слово maiden name, то, что мы говорим девичья фамилия или девичье имя. Maria Feodorovna was a princess, a Danish princess, and her original name was Princess Dagmar. So we talked with you about the 18th and 19th centuries. Что значит century? Я думаю, все помнят это слово век. А следующий век, the next century, is the 20th century. And I'm sure that you remember that in 1917 there were great events in our country, and in 1917 the Great October Revolution happened. And after that, for some time, Anичкова Palace used to house the museum of the city history. And after that, in 1930s, the palace became the Palace of Children, and its official name was the Leningrad City Palace of Pioneers. Я уверена, что вы поняли все слова. City Palace, городской дворец. And here on this board you can see pictures of the modern children and modern classes in our palace. Here on these two stands you can see the graduates. I'm sure you know this word. Graduate, выпускник. When Anичкова Palace was handed over to children, the reconstruction work started in the palace, and this year, this date, you can see on the book, which is depicted there on the ceiling, and it shows 1936. This is the year when reconstruction work was started. И давайте обратим внимание на фразовый глагол to hand over. Передавать, отдавать. Я думаю, вы легко сможете вспомнить синонимы к этому глаголу. To give, to present,